svima hvala za čitanje, hvala za štovanje tim. Words do things. Riječi čine stvari. Speech can be action. I naš govor može zapravo biti djelo. That is common sense. To je nešto što nam je svima poznato. But it's also very complicated actually to think about our sort of intellectual heritage in the West. Ali je komplicirano razmišljati s obzirom na naše nekakvo intelektualno nasljeđe naše civilizacije. Where words have mainly been used to try and been analyzed to try and figure out sort of what they stand for. Gdje se riječi većinom analiziraju da se otkrije njihovo značenje. But we're going to see today a lot about how words make reality. Words do things. A danas ćemo vidjeti kako riječi stvaraju našu stvarnost, čine ju, kako čine stvari. Have you seen the movie Life is Beautiful from about 15 years ago? Ako ste vidjeli film Život je lijep od prije 15 godina. It's about a Jewish man played by Robert Benigni who ends up in a concentration camp. O jednom Židovu kojeg igra Robert Benigni koji završi u koncentracijskom logoru. And the drama is about him hiding his son who would be killed if he was found. A cijela priča o tome kako on skriva svog sina kojega bi ubili ako bi ga pronašli. And he manages to convince his son to do all the things he needs to do to stay hidden. I on uspije uvjeriti svog sina da napravi sve što treba napraviti da bi ostao skriven. By convincing him that the concentration camp is just a huge weird game. Uvjerivši ga da je koncentracijski taj logor zapravo jedna velika čudna igra. Everybody's competing to get 1,000 points. I svi se natječu da dobiju 1000 poena. And they would get what? I što bi dobili? A tank. Onda bi dobili tank. And the father plays his role to the very end. I otac igra svoju ulogu do samog kraja. He lays down his life for his child. I on polaže svoj život za svog sina. And he succeeds in convincing him that this has all been a game. I uspijeva u toj svojoj namjeri da ga uvjeri da je sve to bila samo igra. And then the end, the allies roll in. I na kraju kad dolaze saveznici, A soldier steps out of a tank. I izlazi jedan vojnik iz tog tanka. And he wins. I on je pobjedio. And so in this movie, Life is Beautiful, words define reality for this small boy. I u tom filmu riječi zapravo definiraju stvarnost za tog malog dječaka. The boy lives in this reality that's different than everybody else's. I on živi u stvarnosti koja je drukčija od stvarnosti svih ostalih u logoru. And of course, in the movie, it's a lie told to a child. Naravno, u filmu je to laž koja je izrečena djetetu. But the words do something. Ali riječi čine stvari. They accomplish a boy being saved from a hellish experience. I one postižu to da je dječak spašen iz tog jednog iskustva, paklenog iskustva. They keep this boy from being traumatized. One ga spašavaju da bude traumatiziran. So what if there were words? I što ako bi postojale riječi? Words that were actually true. Riječi koje su stvarno zapravo istinite. But had that kind of power to redefine life for us. A koje bi imale takvu snagu da promijene, redefiniraju život za nas. Words that could allow us, make it possible for us to walk through life with that kind of innocence. Riječi koje bi nama omogućile da hodamo kroz život s takvom nevinošću, naivnošću. With the trust of a child. S vjerom djeteta. And I think that's the kinds of things that Jesus is doing with his words that we're going to look at this morning. I mislim da je to upravo to ono što Isus čini sa svojim riječima koje ćemo gledati jutros. We're looking at possibly the most famous words Jesus ever said. I gledat ćemo, odnosno razmatrat ćemo možda najpoznatije riječi koje Isus ikad izgovorio. And this is probably the most famous single moral teaching that has ever taken place in the world. I to je možda jedno od najvažnijih, najvećih moralnih učenja koje se ikad poučavalo u svijetu. And any preacher should be terrified to approach them. I svaki propovjednik bi trebao biti u strahu kad im prilazi. So I do not speak on this thinking I'm going to say the last thing ever to be said on the Sermon on the Mount. I ja ne govorim o tome na način kao da ću reći nešto zadnje, posljednje što se može reći o propovjedi na gori. But I do think we need to engage these words. Ali mislim da se trebamo pozabaviti tim riječima. To hear them. Da ih trebamo čuti. Because they are powerful words. Jer su snažne. They redefine life.
One mijenjaju život. They give life. One daju život. Okay, so first we set the scene in verses 1 and 2. Dakle, postavljamo scenu u stihovima 1 i 2. Now I'm going to touch briefly on each one of the Beatitudes in verses 3 through 10. I dodirnut će se svakog blaženstva u stihovima od 3 do 10. And we're kind of going to stop wherever time runs out. A onda ćemo stati kad god nam istekne vrijeme. Somewhere around verse 12. Negdje oko 12. stiha. Okay, so when he sees the crowds, he goes up on a mountainside and he sits down. Dakle, kad Isus vidi tu masu, on se popne na goru i sjedne. And his disciples come to him and he begins to teach them. I dolaze mu njegovi učenici i on njih poučava. That's the reason I decided to teach on this text is because we're talking about discipleship in the church. I upravo je razlog to što govorimo o učeništvu u crkvi, što sam izabrao da govorim o ovim stihovima. This is a discipleship text. Ovo je tekst o učeništvu. Maybe the most critical one in the entire Bible. Možda najvažniji od svih u Bibliji. And so to get that, it's very important to remember how how is the stage set here. I zato je važno da se podsjetimo kako je scena postavljena ovdje. There's a crowd being drawn to Jesus. Dakle, velika masa ljudi koji su privučeni k Isusu. Because he's already started preaching and healing. Zato što je već počeo propovijedati i liječiti. So he sees this crowd, he sits down, but he teaches his disciples in the public presence of the crowd. Dakle, on vidi tu veliku masu ljudi, ali on sjeda i poučava svoje učenike. Dakle, to je javno poučavanje učenika kojima su svjedoci svi ovi drugi. This is a speech with two audiences. Dakle, to je govor gdje imamo dvije publike. One is intrigued. Jedna je zainteresirana, one is committed. A jedna je predana. And it's interesting because there's a lot of different habits of treating the Sermon on the Mount. I što je zanimljivo, postoji više načina, nekakvih pravila, navika kako prilazimo propovjedi na gori. It's often been said that this is an impossible moral standard that is designed to convict you of your sin so that you would repent and follow Jesus. Jedan pristup je da na to gledamo kao nemogući moralni standard kojemu je cilj da nas presvjedoči o našem grijehu da bi se okrenuli k Isusu. It's often also been described as a kind of great general moral teaching for humanity. A onda drugi pogled je da je to kao jedno opće moralno učenje za cijelo čovječanstvo. But both of those kind of dislocated from this primary setting that this is Jesus teaching his disciples. Međutim, oba su pomalo odmaknuta od tog primarnog, a to je da Isus poučava svoje učenike. This is for people who are ready to go beyond curiosity and get committed. Dakle, ovo je za ljude koji su spremni krenuti dalje od znatiželje i jednostavno se predati. And who are so captured by Jesus that they're willing to let him redefine their reality. I koji su toliko očarani Isusom da su spremni prepustiti mu da on promijeni njihovu stvarnost. And so this is what Jesus does. He begins to redefine reality for them. I Isus upravo to čini. These are and basically it puts us in a state of crisis in a sense. I počinjemo sa jednim stanjem krize na početku. Because if reality really is as Jesus is describing it, most of us have been thinking wrongly about life since we were children. Jer ako je stvarnost onako kako Isus definira, onda smo svi mi od djetinjstva pa do sad živjeli krivo. And since these are really familiar words, we need to say a little bit about what exactly is this blessed state. I budući da su nam to poznate riječi, trebamo početi s tim da definiramo što znači to biti blažen, blago. The word in Greek is this word makarios. Ta riječ na grčkom je makarios. And it's a struggle to grasp exactly what this is referring to. So let's take a couple different. I pomalo je teško razumjeti i postoji više pristupa. And because the traditional way has always been to say, blessed are those. I tradicionalni pristup je uvijek bio reći blago njima. This can very easily sound like churchy, meaningless, naive language. I to često može zvučati pomalo crkvenjački, naivno. Or I think what's funny for me is, I mean, that when I really started to hear the words blago a lot in my house. I zanimljivo je kad sam ja prvi put počeo zapravo čuo tu riječ, odnosno često je slušao u svojoj kući. Was when the kids, started going to vrtić. Bila kad su dečki krenuli u vrtić. Because that seems to be the primary, usage of the term in creation is blago njima. Jer su počeli govoriti stalno blago njima.
It's something you say when you're a child and you think someone else got something better than what you got. A to je nešto što kažete kad kao dijete mislite da neko drugi ima nešto bolje ili dobio nešto bolje nego vi, pa kažete onda blago njemu. So that's hard because that's maybe what we're hearing in our minds. I zato je to teško zato što možda baš taj nekakav aspekt čujemo u svojoj glavi. This is not exactly saying blessed are. I ovdje se ne kaže baš blago njima. Because there's another very specific New Testament term for blessing that's a different word. Jer je druga riječ koja se koristi za blagoslov u Novom Zavjetu. This is a wider term. Dakle, ovo je jedan širi pojam. It means more something like congratulations. I znači nešto više kao čestitamo. You are in a good situation. Vi ste u dobroj situaciji. So sometimes in some Bibles people are a little bit more adventuresome and they translate this as happy. I zato u nekim drugim prevodima Biblije prevedeno je kao sretan. But that creates this annoying picture of Jesus saying, happy are those who mourn. A onda je to malo nezgodno jer ispada kao da Isus kaže sretni su oni koji žaluju. But it is a little bit about blessing. Dakle, malo se radi o blagoslovu. It is a little bit about happiness. Malo o sreći. But I think a third term that maybe like the third leg of a stool that makes this thing kind of really start to make sense. A treća stvar, dakle kao treća noga na tronošcu koja je zapravo kao čini da sve stoji zajedno. That explains what Makarios is about. Koja objašnjava što znači taj Makarios. Is honored. Je čast. Čast njima. Dakle, čast njima. This is a word of commendation. To je riječ preporuke. And this is a very normal thing for people to do in Greek in that time. I to je česta stvar koja se javlja u grčkom jeziku u to vrijeme. Philosophers would use this to talk about sort of what kind of life is worth commending. I filozofi su često razmišljali kakav je život vrijedan nekakve preporuke, nekakvog priznanja. In Psalm 1:1, which we heard read, in the translation into Greek, called the Septuagint, it uses this term makarios when it says blessed are. Dakle, u prvom stihu prvog psalma, ta riječ se u latinskom prijevodu tog psalma, odnosno grčkom prijevodu tog psalma prevodi kao makarion. There's one of the apocryphal books in the written between the testaments called Sirach. Dakle, u Sirahu, jednoj od apokrifnih knjiga između dva zavjeta. It says that Makarios is a man who has joy of his children. Dakle, da Makarios opisuje se čovjek koji ima radost svoje djece, odnosno je radost svoje djece. And that lives to see the fall of his enemies. I koji doživi da vidi poraz svojih neprijatelja. I love this, kind of got a Conan the Barbarian feeling to it. Pomalo ima taj feeling Conan Barbara. Actually, I think in the Conan you have a spectacular example of a Makarios. Dakle, u Conanu imate taj dobar primjer te riječi Makarios. Because one of the other dudes asks Conan, what is best in life? Kad jedan od njegovih kolega pita Conana što je najbolje u životu. Who knows what's best in life for Conan? I ko zna to? Ili ko gleda, ali si ko sjeća. I mean, you gotta at least try to do a little Arnie in this. Morate probati oponašati Arnija. To crush your enemies. Srušiti neprijatelja. To see them driven before you. Da vidite ih da bježe pred vama. And the last part of it, and to hear the lamentation of their women. Da čujete plač njihovih žena. And really, that's the kind of thing this Makarios is. I to je upravo takva stvar je taj Makarios. What is best in life? Što je najbolje u životu? It's a very non-biblical one. Dakle, nije biblijski. But it's getting at the right question. What's worth praising in our community? Ali odgovara na to pitanje što vrijedi slaviti i štovati u našoj zajednici. What makes for a good life? Što čini taj dobar život? What makes it worth it? Što čini život vrijednim življenja? And in shocking contrast to Conan, dakle, u jednom šokantnom kontrastu Conanu, Jesus says that those who should, be commended are those that the world would call losers and wimps. Isus pak kaže da oni kojima treba davati čast u našoj zajednici su oni koje svijet naziva gubitnicima i kukavicama. So his list is paradoxical. Dakle, njegova je lista paradoksalna. It's very interesting also because it includes reasons. This is a thing that you're not going to find in the ancient literature as much. I zanimljivo je jer uz svaku vrstu on navodi razlog. He doesn't just say, well, I think I'm telling you it's good this way.
On ne kaže samo ja mislim da je to dobro ovako. There are promises attached to these statements. Uz svaku izjavu je povezano obećanje. So they're surprising and they redefine reality. I iznenađujući su ti razlozi, odnosno ta obećanja, i redefiniraju stvarnost. And this is where this sort of enlightenment mentality that we have can kind of really get in the way. I tu nam smeta mentalitet prosvjetiteljstva koji smo svi naslijedili u našoj zapadnoj kulturi. Because we tend to listen to words and immediately start trying to sort of parse them to figure out what they're saying. Jer slušajući riječi mi odmah ih analiziramo, pokušamo razjasniti što one znače. And there's a great example of this, and in all places, the Monty Python movie Life of Brian. I tu imamo dobar primjer iz filma Život Briana. Because there's a whole bunch of people in the back, they're in the crowd, and they're listening to Jesus giving the Sermon on the Mount. Jer ima velika grupa ljudi pri kraju traga koji slušaju Isusa dok govori tu svoju propovijed na gori. One of them mishears Jesus saying, "Blessed are the peacemakers," and hears, "Blessed are the cheesemakers." Jedan ne razumije dobro kad Isus kaže blago mirotvorcima, on čuje blago onima koji rade sir. Which is great because it rhymes in English and in Rimuje se i na hrvatskom. And then immediately starts to think, well, I mean, how could he mean cheesemakers? I odmah se pita, pa šta to znači sirotvorcima, šta to znači? And when another one says, well, of course he means any maker of dairy products. A drugi kaže, pa sigurno to znači svi koji proizvode nekakve mliječne proizvode. When Jesus said, blessed are the meek, kad Isus kaže blago krotkima, a woman says in a beautiful Cockney accent, a jedna žena kaže one kind of working class English accent. Da, pidgin. She says, isn't that nice they're getting something? Jedna ta žena kaže, zar nije krasno da nešto i oni dobiju? And then there's two political revolutionaries walking by. Tu su i dva politička revolucionara koji prolaze. Who are just very angry and saying what Jesus blatantly fails to appreciate. I oni kažu, ono što Isus očito ne primjećuje. Is something. So, and I think that's a fantastic example of the way we end up hearing the Sermon on the Mount in just general culture. Dakle, i to je dobar primjer kako općenito u našoj kulturi čujemo blaženstvo, odnosno propovjed na gori. We parse out the words. Mi razmatramo i analiziramo riječi. We make ourselves the judge of them. I postavljamo se sucima nad riječima. We make them an irrelevant ideal. I činimo ih idealom koji je irelevantan, nema smisla. Or we credit them as kind of getting in the way of the necessary revolution. Ili gledamo kao riječi koje su na putu revoluciji koja se treba dogoditi. I feel like I should stop right here. If I've quoted Conan the Barbarian and Monty Python Life of Brian in one Možda bi sad trebao i završiti jer citirao sam Conana Barbara i Život Briana. Možda bi trebao. Okay. Okay. And these things miss the possibilities that are present in listening to these words as redefining our reality. Dakle, ove stvari zapravo promašuju sve te mogućnosti koje su prisutne u ovom tekstu da bi se redefinirala stvarnost. The entire Sermon on the Mount is driving home a point. I cijela propovjed na gori zapravo ima jedinu stvar koju želi pokazati. Jesus is claiming that he is an entirely trustworthy representative of God the Father. I Isus tvrdi da je on u potpunosti vjerodostojan predstavnik Boga Oca. That he's allowed to make crazy claims because he can back them up. I da on može tvrditi ove pomalo lude tvrdnje jer ih može i potkrijepiti. Because he's able to say, I promise you that God can provide for you. Jer on može reći, ja vam obećajem da se Bog može pobrinuti za vas. So Jesus brings us to crisis because he's kind of talking crazy. Isus nas dovodi do te krize jer njegove riječi su pomalo lude. But if he really is who he says he is, ali ako je on stvarno onaj koji jest i koji kaže da jest, then we're crazy not to follow him. Onda smo mi dovoljno ludi, trebamo biti dovoljno ludi da ga slijedimo. Okay, so we're going to look briefly at each. Pogledat ćemo sad ukratko svako od blaženstava. And what we're going to see is really interesting is that each one of these is very deeply founded upon Old Testament texts. I ono što ćemo vidjeti je da je svako od blaženstava zapravo duboko ukorijenjeno u tekstu Starog Zavjeta. Jesus is a new Moses.
Isus je novi Mojsije giving us a new kind of law, koji nam daje novu vrstu zakona. but that completes the first one. A taj onda usavršuje taj prvi zakon. And really, if you're bothered by any of these statements, the place to go to understand them is the Old Testament. I ako vas išta od ovoga smeta, mjesto na koje trebate krenuti je zapravo Stari Zavjet. So, the first one, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Dakle, prvo je blago siromasima u duhu jer je njihovo kraljevstvo nebesko. So in this one, what we're seeing is Jesus is promising them that they have the kingdom now. Theirs is the kingdom of heaven. I ono što im Isus obećaje je to da postoji kraljevstvo nebesko i da ga oni imaju sad. And this present promise it both opens and closes the Beatitudes. So you see this in verse 3 and verse 10. I to obećanje započinje i završava propovjed na gori u 1. i 10. stihu. U 3. i 10. stihu. So again, if you look for this term in the Greek translation of the Old Testament, for poor, ako tražite tu riječ za siromašan u grčkom prevodu Starog Zavjeta, in Proverbs a lot is talked about how being poor really isn't that great of a thing to be. U izrekama se često spominje to kako nije dobro biti siromašan. But almost everywhere else in the Old Testament, that term is being used to talk about those who are oppressed and those upon whom God looks to save. A u drugim dijelovima Starog Zavjeta zapravo ta riječ se koristi za one koji su potlačeni i na koje Bog gleda kao na one koje želi spasiti. A great example of this is Psalm 34:18. I tu imamo primjer toga u Psalmu 34:18. The Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. Blizu je Jahve onima koji su skršena srca, a klonule duše spasava. That's the same terminology in Greek in the Greek translation of the Old Testament. Dakle, tu je ista terminologija u grčkom prijevodu Starog Zavjeta. So this beatitude is stands inside the tradition of God's heart for those who suffer. Dakle, ovo je odraz Božjeg srca za one koji pate. And Jesus is claiming that right now, in me, in my words, in my proclamation, the kingdom of God, God's favor is coming upon the oppressed. I Isus kaže, u meni, kroz mene dolazi Božja milost za one koji su potlačeni. Which of course is a gigantic claim. I to je ogromna izjava. Kako? Just in Jesus' words alone? Samo u Isusovim riječima ili? But that's what Jesus is forcing us to do, is to wrestle with him as a person. Does he have the credibility to say what he's saying? I tu se onda moramo hrvati s njegovim kredibilitetom. Ima li on pravo reći to što govori? He's announcing that in his coming already the poor have been vindicated. I on govori da njegovim dolaskom su već ti siromašni potvrđeni, da su osvećeni. It begs a question of us, kind of, who is this person that he would claim this? I tu se nameće pitanje, tko je ta osoba koja može to tvrditi? Move on to the second one. Blessed are those who mourn, for they will be comforted. Drugi je blago onima koji tuguju jer će se utješiti. This is almost a quote from Isaiah 61:2. Ovo gotovo da je citat iz Izaije 61:2. Where Jesus said, where the prophet says, to comfort all who mourn. Da razveselimo ožalošćene na Sionu. Yeah, so the Spirit of the Sovereign Lord is upon me, because the Lord has anointed me to proclaim good news to the poor. He sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim freedom for the captives and release from darkness for prisoners, to proclaim the year of the Lord's favor and the day of the vengeance of our God, to comfort all who mourn and provide for those who grieve in Zion. Duh Jahve Gospoda na meni je, jer me Jahve pomaza, posla me da radosnu vijest donesem ubogima, da iscijelim srca slomljena, da zarobljenima navijestim slobodu i oslobođenje sužnjevima, da navijestim godinu milosti Jahvine i dan odmazde Boga našega, da razveselimo ožalošćene na Sionu i da im dadem vijenac mjesto pepela, ulje radosti mjesto ruha žalosti, pjesmu zahvalnicu mjesto duha očajena. So this is not what has often been thought of as some kind of way of Jesus trying to make a virtue out of grief. I ovo nije Isusov pokušaj da iz tuge napravi kao nekakvu vrlinu. Again, it's standing in this Old Testament tradition of the promises of God to rescue those who are oppressed and who are struck down. U Starom Zavjetu Bog obećaje da će izbaviti one
koji tuguju, koji su potlačeni. I asked Sandra for her thoughts on this, and maybe you have some other thoughts on sort of what's going on in the way this is translated into Croatian. I pitao sam Sandru što ona misli o tome kako je to prevedeno na hrvatskom. Možda vi imate isto svoje mišljenja. But as far as there's no support in Greek for saying that this is somehow that the mourners are going to comfort themselves. I u grčkom ne vidimo načina da se radi o tome da će oni ožalošćeni sami sebe nekako utješiti. They will be comforted. Oni će biti utješeni. Greek has pretty specific ways of handling this. It's a future passive verb. I u grčkom imamo konkretan način da to bude pasiv do buduće vrijeme. Dakle, oni će biti utješeni. Matthew does a lot of surprising things when you read him. I kad čitate Mateovo evanđelje, ima dosta tu iznenađujućih stvari koje Matej čini. So the first beatitude had this present promise. This one has a future promise. Dakle, prvo blaženstvo je imalo obećanje vezano za sadašnjost, drugo ima obećanje vezano za budućnost. So there's this big mix of the already and not yet in Matthew. I tu je taj miks onoga što već jest, ali još ne. But again, Jesus is redefining reality, claiming he can guarantee that God is making things right, he will make them right. Ali Isus tu mijenja stvarnost obećajući da Bog može i hoće učiniti stvari pravednima. In verse 5 he says, "Blessed are the meek, for they will inherit the earth." U 5. stihu nalazimo blago krotkima jer će baštiniti zemlju. This is almost a quote of Psalm 37:11. Isto gotovo da je citat Psalm 37:11. But the meek will inherit the land and enjoy peace and prosperity. Zemlju će posjedovati krotki, obilje mira oni će uživati. What is this meekness? Što znači ta krotkost? Well, in Psalm 37, that's a lot dealing with this kind of what does meekness means. I u Psalmu 37 se dosta o tome govori što znači ta krotkost. Because it says, "Be still before the Lord and wait patiently for him. Do not fret when people succeed in their ways, when they carry out their wicked schemes. Refrain from anger and wrath, and turn from wrath. Do not fret, it leads only to evil. For those who are evil will be destroyed, but those who hope in the Lord will inherit the land." Ok, 37. psalm 7-9. Smiri se pred Jahvom i njemu se nadaj. Ne žesti se na onog koji ima sreće, na čovjeka koji spletke kuje. Stišaj svoj gnjev i ostavi se srdžbe. Ne žesti se da zlo ne učiniš, jer će biti zatrti zlikovci, a koji se u Jahu uzdaju, baštinit će zemlju. So meekness, again coming from its context, is refraining from anger and hoping in God. Dakle, krotkost u ovom kontekstu znači odustati od ljutnje i pouzdati se u Boga. So the disciples accept Jesus' redefinition that being poor or being sad or being low in status is not shameful. I odnosno učenici prihvaćaju to kako Isus redefinira ova tri stanja i ta stanja nisu sramotna. And so we in the church must be very, very careful how we treat one another. I zato mi u crkvi moramo biti oprezni kako se odnosimo jedni prema drugima. That we would treat each other in accordance with this. Da se odnosimo jedni prema drugima u skladu s ovim. To not recognize one another as the way the world recognizes us. I da ne gledamo jedni u drugima onako kako svijet gleda na jedni na druge međusobno ili na nas. There's kind of a little bit of shift starts to happen in the next beatitude in 5:6. U sljedećem blaženstvu događa se jedna mala promjena. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. Blago milosrdnima jer će postići milosrđe. This has a great echo of Isaiah 55:1, when he says, "Come, all you are thirsty, come to the waters, and you have no money, come buy and eat. Come buy wine and milk without money and without cost." Oprostite, krivo sam pročitala. Sljedeće blaženstvo je blago žednima i gladnima pravednosti jer će se nasititi. I tu imamo i citat iz Izaije 55. O svi koji ste žedni, dođite na vodu. Ako novaca i nemate, dođite. Bez novaca i bez naplate kupite vina i mlijeka. So he's basically saying that if you thirst for righteousness, you will be satisfied in God. Ovdje on kaže, ako ste žedni pravednosti, Bog će vas napojiti. In this one, Matthew, again, this is something he does a lot. He's connecting
spiritual need and physical need. I Matej tu povezuje duhovnu i fizičku, odnosno tjelesnu potrebu. There's really no way around this in Matthew. He does this a lot, interweaving basically a state like being poor and being poor in spirit. I ne možemo izbjeći to da povežemo to siromaštvo i siromaštvo duha. For Matthew, heaven and earth are very close. Jer su za Mateja nebo i zemlja vrlo blizu. Jesus, again, he's making a claim to define reality. I ovdje Isus kaže nešto čime želi redefinirati stvarnost. You're not an idiot to hope and to thirst and to yearn for justice. I vi niste idioti ako žudite, svim srcem želite pravednost. It is going to happen. Ta će se pravednost dogoditi. A disciple does not abandon hope for a better world. Dakle, učenik ne gubi nadu za bolji svijet. A disciple works for a better world. On djeluje za bolji svijet. And he speaks to others in a way that encourages them that change is possible. I govori drugima kako bi ih ohrabrio da vjeruju da je promjena moguća. So as disciples, we must be very careful what we say to young people. I kao učenici trebamo biti oprezni u onome što govorimo mladim ljudima. Or what we say to people who seem naively optimistic that they can do something. Ili što govorimo onima koji nam se čini kao da su naivno optimistični vezano za ono što misle da mogu učiniti. Because Jesus is defining reality as if change is possible and it's going to happen. Jer Isus definira stvarnost kao stvarnost u kojoj se promjene mogu događati i dogodit će se. And so we see the last three beatitudes we'll look at quickly. I pogledat ćemo zadnja 3 blaženstva brzo. That we start to see the moral forcefulness that a disciple has. I tu vidimo tu nekakvu moralnu snagu i silu koju učenik ima. Disciples are merciful, pure in heart, and peacemakers. Dakle, učenici su milosrdni, čista srca i mirotvorci. We all fail, of course, in many ways. I naravno da mi svi u tome padnemo puno puta i na razne načine. But when Jesus starts to define our reality, we start taking risks, we start doing more than we thought we could. Ali kad Isus počne mijenjati našu stvarnost, mi riskiramo i činimo stvari za koje smo mislili da ih ne možemo činiti. And so in verse 7, blessed are the merciful, for they will be shown mercy. I zato u 7. stihu nalazimo blago milosrdnima jer će postići milosrđe. Okay, this verb never in the Bible takes on the significance of somehow earning mercy. Dakle, ovaj glagol nikad u Bibliji ne znači da se može milosrđe zaraditi. It's always something that people cry out for and receive as a gift from God. To je uvijek nešto što za čim ljudi vape, a onda im to Bog daje. Or that God gives even with just by His own decision. Ili ono što Bog daje po svojoj odluci, čak i bez da se vapi za to. Again, I mean, every language has its own tradition of reading the Bible that makes Bible translation complicated. Svaki jezik ima svoju tradiciju prevođenja i čitanja Biblije koje ponekad čini stvari kompliciranima. So I'm not saying that Ručić didn't know what he was doing when he was looking at this verse. It's not a strong tradition. Da, i ne kažem da Ručić nije znao što je radio kad je ovo prevodio, ali vjerojatno postoji duga tradicija ovakvog prevođenja. So, but this is something that comes from God, not from us attaining it. I dakle, to je nešto što dolazi od Boga, mi to ne možemo zaslužiti. And a fantastic way this echoes the Old Testament is Joel 2:13. I to je zapravo eho stihova iz Joela 2:13. Rend your heart and not your garments. Return to the Lord your God, for he is gracious and compassionate, slow to anger, abounding in love, and he relents from sending calamity. Razderite srca, a ne halje svoje. Vratite se Jahvi Bogu svome, jer on je nježnost sama i milosrđe, spor na ljutnju, a Boga dobrotom. On se nad zlom ražali. Compassion is fundamental to the heart of God. Suosjećanje je fundamentalno, osnovno, bitno u Božjem srcu. God is all things that we know to be in the Bible. He's perfectly just. He hates sin. Dakle, Bog je sve ono što znamo o njemu iz Biblije. On je savršeno pravedan i mrzi grijeh. But compassion is at the very heart of his character. Ali u centru njegovog karaktera je suosjećanje. And for us to reflect him in this world is to be people first of compassion. I da bismo ga odražavali u ovome svijetu, trebamo biti prvo ljudi suosjećanja. People who show mercy. Oni koji pokazuju milosrđe. In verse 8 he says, blessed are the pure in heart, for they will see God. U 8. stihu nalazimo blago onima koji su čista srca, jer će Boga gledati. This is connects back to Psalm 24 very well. To nas vraća u Psalm 24. Where he says, who is going to come into the holy place?
And then he says, the one who has clean hands and a pure heart, who does not trust in an idol or swear by a false god. Tu stoji, tko će uzići na goru Jahvinu? A odgovor je, onaj u koga su ruke čiste i srce nedužno, duša mu se ne predaje iz praznosti i ne kune se varavo. That's the one who can stand in the holy place. To je onaj koji može stajati na svetom mjestu. In verse 9 he says, blessed are the peacemakers, for they will be called sons of God. U 9. stihu nalazimo blago mirotvorcima, jer će se zvati sinovi Božji. And that echoes Psalm 34:14 when it says, turn from evil and do good, seek peace and pursue it. I to se povezuje sa Psalm 34:14, zla se kloni, a čini dobro, traži mir i za njim idi. So again, these are all very well established in the tradition that Jesus himself inherits as the last greatest prophet ever. I ovo je sve, dakle, ovo Isus zapravo je njegovo nasljedstvo kao posljednji veliki prorok. And he wonderfully kind of gives us the reality that the Old Testament could only ever hope for, could yearn for. I on nam kroz propovjed na gori daje stvarnost za koju se on na čudesan način to ispunjava, ono čemu se Stari Zavjet mogao samo nadati da bi mogao postići. And it goes back to the heart of our God. I vraća se natrag u srce Boga. And then again, there's a sort of another kind of shift in the flow of thought in verse 10. I u 10. stihu se ponovno događa jedna promjena u tijeku cijele propovjedi. Where he brings up directly the issue of persecution. Gdje se on osvrće na progonstvo. Blessed are those who are persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. I kaže, blago progonjenima zbog pravednosti, jer je njihovo kraljevstvo nebesko. Again, that's the same. That's repeated from the promise that's in verse 3. I to je ponovljeno obećanje iz 3. stiha. So it sort of frames the entire thing about this is about the kingdom. I dakle to uokviruje cijelu propovjed koja je zapravo kraljevstvo nebesko. And that this issue of persecution is going to be natural to those who truly try to follow Jesus. I da će se progonstvo zapravo prirodno događati onima koji pokušavaju slijediti Isusa Krista. And in case you missed that, then verses 11 and 12 repeat it. Blessed are you when people insult you, persecute you, and falsely say all kinds of evil against you because of me. Rejoice and be glad, because great is your reward in heaven, for in the same way they persecuted the prophets who were before you. I ako vam to slučajno promakne, onda se u 11. i 12. stihu ponavlja. Dakle, blago vama kad vas budu grdili i progonili i kad vam zbog mene budu lažno pripisivali svaku vrstu opačine. Radujte se i kličite od veselja, jer vas čeka velika nagrada na nebesima. Da tako su progonili i proroke koji su živjeli prije vas. Here we see a change in the way Jesus is addressing from third person to second person. I ovdje vidimo da se Isus sad obraća u drugom licu. Umjesto trećem kak je bilo cijelo vrijeme do sada. Again, confirming this, he's talking to his disciples when he says this. I opet ponavljam, on ovdje govori svojim učenicima kad kaže to. And that the Beatitudes are not about some general moral standard. I ta blaženstva nisu nekakav općeniti moralni standard. But what kind of stuff you get into when you start to take Jesus seriously. Već zapravo ono s čim se počneš hrvati kad ozbiljno počneš slijediti Isusa. That there's going to be an aspect of it in which people are going to start to insult you for doing so. I bit će aspekt toga da će vas ljudi vrijeđati kad počnete iskreno slijediti Isusa. I think we need to just take one moment to think about how we handle the idea of persecution in our church. I zamislimo se na trenutak nad tim kako se mi odnosimo prema toj ideji progonstva u našoj crkvi. Because we should take Jesus' words seriously. Jer trebamo shvatiti Isusove riječi ozbiljno. He says you are honored, you should be joyful when someone insults you because of Jesus. I on kaže, neka vam to bude na čast. Veselite se kad vas neko vrijeđa zbog Isusovog imena. Honor is a communal virtue. I čast je jedna vrlina koja se odnosi na cijelu zajednicu. Because it's shown by the group to the individual. Jer se zajednica iskazuje čast pojedincu. And I think we should be very publicly slow, but privately quick to call something persecution. I mislim da moramo biti u javnosti jako oprezni da nešto zovemo progonstvom, ali u privatnosti možemo biti brži da nešto zovemo progonstvom. But I mean, publicly it's very common today to grab hold of victim status and claim it for yourself. Normalno je danas da se svako bori za nekav status žrtve u javnosti. And to wear it like some kind of badge.
I da to nosi kao nekakav badge na sebi. And that's just become such a poison part of public dialogue today. I to je postalo vrlo otrovan, jedan otrov u nekakvom javnom dijalogu, u javnosti. So in public, I think we do ourselves very little good by claiming as some sort of religious minority that we're constantly persecuted in Croatia. I ne činimo si veliku uslugu ili gotovo nikakvu uslugu ako javnosti kao manjina tvrdimo da smo na neki način progonjeni i zakinuti. I'm very impressed that Michal has always chosen to just kind of let things go, where he's been invited to join the choir and complaining about how Protestants are treated. I zapravo drago mi je, impresionirao sam da Michal nije nikad sudjelovao u tom takvom ponašanju, već se držao po strani, da ne prigovara i mrmlja kako smo zakinuti. Ali we should be quick to admit to ourselves that something has hurt us because of the name of Jesus. Ali trebamo biti hitri, odnosno brzi prema samima sebi da priznamo kad nas je nešto povrijedilo zbog zbog Isusovog imena. Because oftentimes someone insults us and it just starts to bug us and we start to get frustrated. I često nam se dogodi da nas neko uvrijedi i da nas to smeta i da se počinjemo osjećati frustrirano. It's not that they're saying I'm going to kill you unless you deny Jesus. I ne govore oni ubiću te ako se ne odrekneš Isusa. If you stop and you think the reason I wasn't willing to go along with them was because I'm a Christian and because Jesus tells me to live my life a certain way. Ali ako razmislite razlog zbog kojih se niste nekomu u nečemu pridružili zato što slijedite Isusa, zato što on kaže da se tako ne živi. And that which takes the sting out of that kind of sense of like I'm just always getting treated by people because I'm trying to do the right thing. I ono što će oduzeti žalac tom osjećaju da uvijek dobijete i izvučete deblji kraj zato što slijedite Isusa is the power of Jesus's words to define your reality. Je snaga Isusovih riječi da definira vašu stvarnost. To listen to Jesus telling you, rejoice, blessed are you when this happens to you because of me. Da stvarno uzmete njegove riječi za ozbiljno. Veselite se kad vam se ovo događa zbog mene. Because this is happening to you because of me, and I am the one who ultimately has all control over what gets honored in the church. I ovo što ti se događa se zbog mene. I ja sam taj koji ima zadnju riječ u svemu što se događa. So please let us in the church encourage one another when people go through stuff and they feel like they're suffering because they're trying to do the right thing. I molim vas onda u crkvi, budimo ti koji će se međusobno ohrabrivati kad vidimo da neko pati zbog onoga što pokušava učiniti ispravno u Isusovo ime. Don't one up people and say like, well, that's really nothing when you think about people dying for their faith in China. I nemojte to na neki način poništavati govoreći, a to ti je zapravo ništa da vidiš da znaš koliko ljudi umire u svijetu za Krista. We're not in China. Mi nismo u Kini. God is working there. Bog tamo djeluje. We're right here, right now. Mi smo ovdje, sada i tu. As a community. Kao zajednica. Called by God to reflect these words. Pozvani smo da ove riječi živimo. And so let us praise one another. Let us hold one another up to be honored when it's kind of like, oh man, my boss said that to me again. Dajmo jedni drugima, pohvalimo jedni druge i dajmo jedni drugima čast kad se događaju takve situacije gdje neko pati zbog Isusovog imena. All right. I want to give you an illustration as we're closing. I za kraj želim vam nešto ilustrirati. It's been really fun to watch my older son Daniel play a lot of soccer. Moj stari sin igra nogomet i stvarno je zabavno gledati to. So I'm thinking, I guess I have soccer on my mind right now. I izgleda da onda puno razmišljam o nogometu. There is maybe nothing in society about which more words are spilled uselessly than sports. Dakle, ne postoji ništa na što se potroši više bespotrebnih riječi nego na sport. I mean, just the number of words that are launched by one decision of a coach to cut a player or take a player is just astonishing. I taj broj riječi koje uzrokuje kad neki trener napravi ovo ili ono, zamijeni igrača ili što već je zapanjujuće. That's the crowd. Dakle, to je masa. I can't believe he did that. Ne mogu vjerovati da je to napravio. It was really fun when Davor had us over to watch one of the national, team games in the fall, and when the coach put Samir in, it was like, oh, Samir. I remember Jan was like this way.
Kad smo gledali kod Davora zadnju utakmicu hrvatske reprezentacije, pa kad je Samira uveo Štimac, onda su svi rekli zašto Samir, što Samir? Sjećam se da je Jan reagirao. How many millions of words were said in Croatia alone based on that one little decision? Koliko je milijuna riječi izgovoreno u Hrvatskoj kad se dogodila ta zamjena. But when you think about the coach of a team, Ali kad razmišljate o izborniku, o treneru tima, right before the players go into the game, prije nego što igrači izađu na terenu u igru, a good coach knows he can't say 500 things to his players and think they're going to remember all of them in the moment. i dobar trener zna da ne može reći 5000 riječi i da ga taj njegov igrač da i zapamti u tom trenutku. He's going to say, play hard, keep your positions. He's going to say some very simple things. On će reći, trudi se, čuvaj svoju poziciju, reći neke jednostavne stvari. He's going to give them a framework to play in. Daće mu nekakvu cijelinu da zna gdje se snaći. He's defining the terms of the game for them, On će definirati nekakve pravila igre za njega. in which they can play the best they can with their full hearts. I onda da oni mogu igrati najbolje što znaju i truditi se najviše što mogu. And in Jesus, he's kind of saying, and you know what? The outcome of the game is already not in doubt. I ono što Isus kaže je, znate što, kraj igre je već poznat. Go out and play the way I've told you, and things are going to work out. Izađite van, igrajte onako kako sam rekao i stvari će se dogoditi kako sam rekao. This is a simple set of words. Dakle, to je jedan jednostavan set riječi, Yet they redefine our reality. ali koje mijenjaju našu stvarnost. They can explode. I ako je stvarno promijene, mogu eksplodirati. So in conclusion, I'd like to just give you two things. I kao zaključak želim vam dati dvije stvari. The first is this, the crowd versus the disciple. Prva stvar je, dakle, ta masa ljudi i učenici. Are you in the crowd or are you a disciple? Jeste li vi u masi ljudi ili ste učenici? It's great to be intrigued by Jesus, and I'm glad that you're here to even tolerate me for 45 minutes. I lijepo je biti zaintrigiran i zainteresiran za Isusa i drago mi je da ste me slušali 45 minuta. And that's where we get into we start off as part of the crowd. I mi započinjemo svoj hod s njim zapravo kao dio jedne mase. But Jesus is inviting you to leave the crowd, sit right in front of him, sit down at his feet, and listen to him talk to you. Ali Isus vas poziva da izađete iz te mase, da sjedete kod njegovih nogu i da ga slušate dok on vama govori. And you can make that decision right now for the rest of your life, to move from a listener to one who accepts Jesus as reality. I tu odluku možete donijeti upravo sad, da se pomaknete od toga da samo slušate u onoga koji čini, koji slijedi. And also these are fantastic verses for a disciple to take and to live off of, to meditate on. I druga stvar je, ovo je izvanredan jedan odlomak koji učenik može uzeti i razmišljati o njemu, meditirati. I have about 50 of these, which would be enough for at least most of us. Imam 50 ovih koje svako I'm going to put these in the back. Stavit ću ih od traga negdje. This is basically all of the Beatitudes and then the references that I read during this. Dakle, ovo su sva blaženstva i stihovi iz Starog Zavjeta povezani s njima. And this is a fantastic way to get into sort of meditating on the scriptures. I ovo je jedan dobar prigoda zapravo za meditiranje nad Božjom riječi. That you can take any of the Beatitudes that strikes your heart and think about what it means. I zamislite se nad bilo kojim od tih blaženstava koje pogađa vaše srce i razmišljajte što to znači. And as you start thinking about, okay, but so who are the poor in spirit? I ako razmišljate koji su to siromašni u duhu, Then you can read an Old Testament reference that from which this is really coming out of. I pročitajte stih u Starom Zavjetu iz kojeg to zapravo izlazi. How does it relate? What's the relation between Jesus' statement of blessing and this Old Testament background? Kako su te dvije stvari povezane? Ono što Isus govori sa onim što je bila tradicija Starog Zavjeta. And then you can even go beyond the actual just one or two verses from the Old Testament and read a whole chapter of the Old Testament and think, okay, what exactly is all this coming from? Onda možete umjesto da se zadržite samo na tom jednom stihu iz Starog Zavjeta, možete pročitati cijeli odjeljak i vidjeti kako je povezano sa kontekstom. Just let these words roll around in your head this week. I dopustite da se te riječi kotrljaju po vašoj glavi dok razmišljate ovaj sljedeći tjedan. They're the words of a coach who's sending you out into a crazy world.
One su riječi vašeg trenera koji vas šalje u taj ludi svijet. Knowing you can't keep that many things in your head at once. Koji zna da ne možete puno stvari imati u glavi odjednom. And that you're going to make mistakes. I koji zna da ćete činiti greške. But somebody for whom those words are rolling around in their head is going to be prompted in all sorts of situations in life. Ali netko ko razmišlja o ovim riječima imat će priliku u raznim životnim situacijama primijeniti ih. So let us pray. Pomolimo se.